morning friends. In standard 11 subject biology, second topic, revision on this second topic. This is a systematics of living organism. In these topics and in that 5 kingdoms, the fourth kingdom is kingdom fungi. Then this fourth kingdom is fungi. It is also called as in Marathi it is called as a burshi, and that are saprophytic organism. That fungus, the living characteristics of that fungus or fungi is, first one is these are eukaryotic heterotrophs. Eukaryotic means these cell have all these cell organelles are developed, as well as they have cell wall as well as nucleus is well developed in that cells. Then heterotrophic organisms. Heterotrophic means they are parasitic. That parasitic organism that are depend on the other living organism for their food purpose. Next one is they are showing extracellular digestion. Means they are showing extracellular digestion. Next, second characteristics are they are warm and humid places. Means they are found in warm places. म्हणजे ॲक्च्युली ते आपल्याला वॉर्म म्हणजे उबदार ठिकाणी आणि जिथं ह्युमिड प्लेसेस आहे म्हणजे जिथं खूप आर्द्रता आहे, आर्द्रता खूप वाढलेली असते, अशा ठिकाणी बुरशी खूप वाढते. मीन्स they are found in humid places. Third one is they may be unicellular. आता ॲक्च्युली फंगस जे असतात ते युनिसेल्युलर पण आहेत आणि मल्टीसेल्युलर पण आहेत. त्यातले युनिसेल्युलर जे आहेत they may be unicellular, or when it is made up of fiber like or thread like structure, then that fungus is called as a hyphae. Means when they are present like a thread like structure, then that thread like fungus is called as a hyphae. For example, Rhizopus, Saccharomyces and yeast. These are unicellular fungus which are found in all that organisms. Rhizopus, Saccharomyces and yeast, and that yeast is used here in various bakery products. Therefore, the kingdom fungus is divided into, mainly they are fruiting bodies, and they are further classified on the basis of their structure and mode of spore formation. They are classified into 4 categories. First one is Phycomycetes, second one is Ascomycetes, third one is Basidiomycetes, and fourth one is Deuteriomycetes. Means here kingdom fungi is divided into 4 types. That is with the help of first category Phycomycetes, the example is a mucor. Second one in Ascomycetes, the example is Aspergillus. In third Basidiomycetes, the example is a mushroom. And fourth one Deuteriomycetes, the example is Alternaria or Coletotrichum. These are the 4 types of fungus which are. Hello friends, in 11th standard subject biology, topic number 2, systematics in living organism, the 4th kingdom. Today we will going to discuss here the 4th kingdom of living organism, that is a kingdom fungi. In fungus, these are eukaryotic living organisms. Means fungus have all the cell organelles which are developed in eukaryotic cell. That is a cell wall as well as all the membrane bound cell organelles, well developed nucleus. All these are present in this fungus. Then these are heterotrophs. Heterotrophs means these are
parasitic organisms having extracellular digestion. They are found in warm and humid places. Means these are grown on humid places. They have simple body which may be unicellular or made up of long thread-like structure called a hyphae. Means एक तर ते हे सजीव युनिसेल्युलर म्हणजे एकपेशीय असतात किंवा त्यांचे लांब लचक दोऱ्यासारखे जे स्ट्रक्चर असतं त्याला आपण हायपी म्हणतो. लार्ज फंगी सच ॲज मशरूम्स हॅव अ कॉम्पॅक्ट मास ऑफ सेल्स. आणि यातलंच उदाहरण आपण बघितलं तर मशरूम जे असतात ते खूप मोठ्या प्रमाणातले एक प्रकारचं फंगसच आहे. युनिसेल्युलर ऑर्गॅनिझम्स हॅव अ प्रोटोप्लास्ट विथ मेनी न्यूक्लियाय. एकपेशीय सजीवांमध्ये जिथं प्रोटोप्लास्ट आहे की जिथं बरेच न्यूक्लियस असतात त्यांना आपण मल्टीन्यूक्लिएट युनिसेल्युलर ऑर्गॅनिझम और फंगस. फॉर एक्झाम्पल रायझोपस, सॅकॅरोमायसिस and yeast. Yeast is a unicellular fungus. Filamentous fungus consist of a body called mycelium. म्हणजे विद्यार्थी मित्रांनो, फिलामेंटस फंगस जे असतं की ज्याच्यामध्ये नेटवर्क आहे आणि ह्या नेटवर्कलाच आपण म्हणजे हायपीचे जे नेटवर्क असते तिला आपण मायसेलियम म्हणायचं आहे. दिस मायसेलियम इन विच हायपी आर प्रेझेंट. मग हायपी जे असते ती दोन प्रकारची असते. द हायपी मे बी विथ सेप्टा और विदाऊट सेप्टा. म्हणजे ह्या नेटवर्कमध्ये हायपी जे आहे ती दोन प्रकारची असते, विथ सेप्टा अँड विदाऊट सेप्टा. दे मे बी युनी और मल्टीन्यूक्लिएट. म्हणजे समजा त्यात ह्या मल्टीन्यूक्लिएट मायसेलियममध्ये जर अनेक न्यूक्लियस असतील, ते मल्टीन्यूक्लिएट असतील तर त्याला आपण सिनोसायटिक हायपी असं म्हणायचं आहे. म्हणजे याच्यामध्ये जर अनेक न्यूक्लियस असतील तर आपण याला सिनोसायटिक हायपी असं म्हणणार आहे. सेल वॉल ऑफ इन फंगी इज कंपोज्ड ऑफ कायटिन. म्हणजे फंगसची सेल वॉल जी आहे ती कायटिनने बनलेली असते. देन पॉलिसॅकॅराइड ऑफ फंगल सेल्युलोज. पॉलिसॅकॅराइड किंवा फंगल सेल्युलोजनं सुद्धा ही सेल वॉल बनलेली असते. फंगी एक्झिबिट हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. मीन्स फंगस ही परजीवी असते आणि दे आर सॅप्रोफायटिक इन नेचर. म्हणजे मृतोपजीवी असतात. सम आर पॅरासायटिक ऑर प्रिडॅटर्स. काही फंगस हे पॅरासायटिक असतात परजीवी, तर काही फंगस हे प्रिडॅटर म्हणजे भक्षक म्हणून जगत असतात. दे रिप्रोड्यूस सेक्शुअली ॲज वेल ॲज असेक्शुअली. म्हणजेच ते सेक्शुअल ॲज वेल ॲज असेक्शुअल मेथडनं म्हणजे लैंगिक आणि अलैंगिक या दोन्ही पद्धतीनं त्यांचं प्रजनन होत असतं. Asexual reproduction take place by fragmentation, fission and budding. म्हणजे अलैंगिक प्रजनन हे एकतर खंडीभवनाने किंवा फ्युजन होऊन किंवा कळी मेथडनं म्हणजे बडिंग मेथडने होत असते. सम फंगी आर सिम्बायोटिक इन नेचर, आयदर लिव्ह विथ अल्गी ॲज अ लायकेन्स और ॲज अ मायकोरायझा इन असोसिएशन विथ रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स. Some fungi are useful as well as some are harmful. For example, mushrooms are consumed as a food. Means mushroom is the type of fungus which are used as a food. As well as yeast is also a type of fungus which is used in all bakery and breweries. Therefore, as well as another fungus is a penicillium, which is a fungus is a well-known antibiotic production, and therefore these are all useful fungus. But harmful fungus is also present. Example, Puccinia is a harmful fungus which
cause disease in plants. The fungi are further classified on the basis of their structure and mode of spore formation and fruiting bodies. These are divided into 4 types. First one is Phycomycetes. In Phycomycetes, these are commonly called as algal fungi. In this, mycelium is made up of a septate, means here in Cenocytic hyphae there is a septa is absent. They are commonly grow in a moist as well as damp habitats. म्हणजेच हे ओलसर जमिनीमध्ये वाढत असतात. ऑन डिकेइंग ऑर्गॅनिक मॅटर म्हणजे कुजलेल्या सेंद्रिय घटकांवरती वाढतात. ॲज वेल ॲज इन ॲक्वॅटिक हॅबिटॅट. आणि एवढंच नव्हे तर ओलसर जागी पाण्यामध्ये अशा ठिकाणी ह्या खूप वाढतात. ऑर ॲज अ पॅरासाइट्स ऑन प्लांट्स. आणि हे इतर झाडांवरती पॅरासाइट्स म्हणून वाढत असतात. म्हणजेच हे परजीवी आहेत आणि ते सॅप्रोफायटिक आहेत म्हणजे मृतोपजीवी आहेत. ह्याचं एक्झाम्पल आहे म्युकर, रायझोपस की जो रायझोपस ब्रेडवरती वाढत असतो. अँड थर्ड वन इज अ अल्बिगो दॅट इज अ पॅरासायटिक फंगस ऑन मस्टार्ड म्हणजे मोहरीच्या झाडावरती वाढणारी ही बुरशी असते. सेकंड टाईप ऑफ फंगस इज Ascomycetes. Ascomycetes, in this asci means they are formed inside fruiting body. Ascomycetes fungus is also called as a sac fungi. These are mostly multicellular means बहुपेशीय असतात. रेअरली युनिसेल्युलर काही प्रमाणात दुर्मिळ प्रमाणात ते युनिसेल्युलर असतात. इन्क्लूड ईस्ट त्याच्यामध्ये ईस्टसुद्धा आहे. हायपी आर ब्रांचड अँड सेप्टेट. यातील हायपी जी आहे ती ब्रांचड आहे आणि सेप्टेट आहे. सॅक फंगी कॅन बी डिकम्पोजर्स, पॅरासाइट्स or coprophilous, that is these fungi are grow on dung. Morels and truffles are varieties of sac fungi that are consumed as delicacies, means these are useful fungi. And Neurospora is useful in genetic as well as biochemical assays. Therefore all these are useful fungi. Then next example of this Ascomycetes is Aspergillus and Penicillium. Penicillium is first antibiotic which is a multicellular fungus. Penicillium is a first antibiotic produced by Edward Jenner. Then third type of fungus is a Basidiomycetes. These are diploid type of fungus that is a formation of basidiospores by meiosis. The characteristics of Basidiomycetes are these are commonly called as a club fungi. They have branched septate hyphae म्हणजेच याला ब्रांचेस असतात. हे सेप्टेट आहेत. याचं एक्झाम्पल आहे अगॅरिकस म्हणजेच मशरूम्स, गॅनोडर्मा म्हणजे ब्रॅकेट फंगी, उस्टिलागो मीन्स स्मट्स अँड पक्सिनिया दॅट इज अ रस्ट etc. Mode of reproduction of this Basidiomycetes is they have somatic cells. They are produced by somatic cells. Hence their mode of reproduction is a somatogamy. Here asexual reproduction as well as sexual reproduction is absent in this type of fungus. These are look like umbrella shaped. Next fourth type of fungus is a Deuteromycetes. These are also called as a imperfect fungi which are known to reproduce only asexually, means in this sexual reproduction is absent. This type of fungus is also called as a decomposers. म्हणजेच हे सेंद्रिय घटकांना
कुजवण्याचे कार्य करते.